Okay, so for we completed the chapter biological classification. So let's move on to the next chapter, that is plant kingdom. Okay, so this plant kingdom, as I already know the classification system like for 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom classification. So plant kingdom was always there in all the types of systems of classification. Okay, so those the organisms which have this cellulose, those have cellulose cell wall, and those organisms have chlorophyll. Okay, so based on this cellulose and presence of chlorophyll, organisms are grouped into the kingdom called plant. Okay, but certain organisms were there even though they have cellulosic cell wall and chlorophyll, they are grouped under different categories like a dinoflagellate and dinoflagellate. Even though it has a cellulose, it is grouped under protistans. Okay, so similarly some chlorophyll containing organisms were shifted to kingdom Monera because they lack a definite nucleus. Okay, so based on that certain modifications were also done during the classification systems. Okay, so this in plant kingdom, not all the plants which are there in the plant kingdom, they have the same type of character. Of course, the same resemblance in all among them is only cellulose and chlorophyll, but the type of the structure they have, like a thallus structure or a plant body and a mode of reproduction, so they have, and whether they are going to produce the flowers or not, like that we can group the plant into different categories. Okay, so these plants can be classified further into different types based on their morphological characters. Okay, so based on morphology, these plants, especially the thallus and the mode of reproduction, we can classify them into algae, bryophytes, pteridophytes, then gymnosperms, and then angiosperms. Okay, so we can classify further them. Okay, so kingdom is Plantae. So if you recall the taxonomical hierarchy, after kingdom is the division. So division for plants and phylum for animals. So division, so kingdom Plantae can be further divided into algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. Okay, so among these are further classified into class. Okay, division admana class barutte. Algae is classified into several classes again, we can discuss a little bit later. So here that angiosperms are the most advanced plants and algae are the primitive plants. So according to the evolutionary biologists also, algae shows the primitive character and angiosperm shows the very advanced characters. Okay, so these angiosperms and gymnosperms, of course most of the characters are similar to each other. Okay, so ಇಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು algae, bryophyte and pteridophytes, so ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ different system of classification they are classified into different types. Okay, so ಈಗ bryophyte, pteridophyte ಮತ್ತು algae ಬಿಟ್ಟು gymnosperms ಮತ್ತು angiosperms we can classify based on several classification systems, but advanced system they include all of these. Okay, so these plants again classified based on certain characters. So based on the characters we can classify the plants. So there are different systems of classification that consider only characters. So systems of classification for plants. Okay, so these systems of classification can be broadly categorized into 2 types. Okay, broadly, later that further divided into different types. One is artificial system of classification. Okay, then natural system of classification. So let me write here because one more category we need to add, artificial and natural. So these are the major 2 types of systems of classification. Okay, so later one more system of classification is added, that is the advanced one,
which considering more advanced characters. Okay, so such as phylogenetic system of classification. So these are the basic types of, but majorly we can consider these are the two major ones, because this natural system is practically very easy, whereas phylogenetic is practically very difficult, of course. So artificial system, where few characters were considered for classify the organisms. Very few characters, like morphological, they consider only morphological, like number of stamens, leaf character, plant character, like that. Okay, the best example for this artificial system of classification is a Linnaeus system of classification. So Linnaeus classify the plants, especially angiosperms, based on the number of stamens. He classified them into single stamen irodu monandria, ಎರಡಿದ್ರೆ diandria. Like that he classified the plants up to 24 classes. Okay, so Linnaeus system is example for artificial system of classification. Okay, so the old system of classification. Later, in natural system of classification, many characters were considered. So yavyavadandre, in natural system of classification, they consider morphology, they consider anatomy, okay, they consider flower character. So like that, they consider many, even embryology also consider. They consider embryology. So istella characters na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they group the plants. So best example for natural system of classification is Bentham and Hooker system of classification. Bentham Hooker system of classification is the best example for natural system of classification, and practically it is very easy when compared to all other systems, including that phylogenetic. Okay, but the advanced one called as the phylogenetic system of classification, it consider phylogeny only. Phylogeny is the natural affinities between the organisms. Okay, they consider evolutionary concept, so they consider evolutionary aspects. Okay, so ಈ ಫೈಲೋಜೆನಿಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈಲೋಜೆನಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ Prandtl system of classification, Takhtajan system of classification, Hutchinson system of classification. So these are some example for phylogenetic systems of classification. So idu now basically consider ಮಾಡುವಂಥದ್ದು classification. So apart from this, few more classification systems were also there, but not so much popular, because they can, based on that we can group only few plants. Okay, so best one is the natural system of classification. So let's see what are the other system of classifications. Those are other systems. So taxonomical classification. Okay, so idu taxonomical system of classification, we can go for chemotaxonomy. Andre based on chemical present in the plant, we can group the plant, that is called chemotaxonomy. Cytotaxonomy for cytological characters, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೈಟೋಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. So these are the different types of advanced type of classification of plants. This is taxonomic group. Classification systems, chemotaxonomy, cytotaxonomy and numerical taxonomy, but practically they are not holds good. Okay, but practically ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು the natural system of classification. Okay, so here let me add one more thing in phylogenetic system of classification. The most advanced system of classification for angiosperm is called APG3 system of classification. Okay, so APG ಅಂದರೆ angiospermic phylogenetic group. So it is the advanced system. Presently most of the countries they are using that.
Okay, advanced system of classification. Okay, that is angiospermic, phylogenetic group. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಗ್ರೂಪ್ 3 ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್. ಗ್ರೂಪ್ 3 ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ systems of classification. Okay, so remember, artificial system consider only few characters like androecium characters. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ phylogenetic system of classification they concentrate mainly on phylogeny, ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so that next come to this point again. These algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms can be further classified into different classes. Okay, so tumba classes ide, but for you people it's limited to few classes only. Okay, so idu division aaytu. So division algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. Then come to the class. Okay, so algae can be further classified into based on the color itself, that is chlorophyce, phyophyce, and rhodophyce. Okay, so actually more than 8 different classifications were there under the class, but basically 3 are enough. So in bryophytes, okay, Hepatocopsida, Bryopsida. Okay, so basically it's sakagata Hepatocopsida, Bryopsida, then Anthoceratopsida. So 3 classes matra ide. Then pteridophyte. So under the pteridophyte, so pteridophytes can be classified. Pteridophytes can be classified further into classes like Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, yes, Spinopsida, then last one, that is Pteropsida. Okay, so it can be classified into these classes. Okay, so gymnosperms, so basically we can classify them into needles. Okay, cycadales, then conifers. Okay, so similarly angiosperms can be further classified into monocots and dicots. Okay, so like this we can classify the plants into different classes. Let me repeat it again. Algae can be classified into classes chlorophyce, phyophyce, rhodophyce. Bryophytes can be classified into Hepatocopsida, Bryopsida, Anthoceratopsida. Pteridophytes can be classified into Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida. Then gymnosperm can be classified into Needtum, cycadales and conifers. Angiosperm classified into monocots and dicots. So this is class. Okay, kingdom, division, class. Okay, so let me give some examples for each of the following. So chlorophyce, they are commonly called as green algae. Phyophyce, brown algae, and rhodophyce, red algae. Okay, yeah. Then Hepatocopsida, they are called as liverworts. So Bryopsida, they are called Bryopsida. Wait, mosses. Okay, so Bryopsida, mosses. Then Anthoceratopsida, anthoceras. Then
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ certain examples for them. Okay, so let's give the examples. So chlorophyce examples: Chlamydomonas, Wallwax, Spirogyra. So these are some examples for chlorophyce members. So Phaeophyces, so commonly called as brown algae. So brown algae, Fucus, Laminaria, and Sargassum. These are all examples for Phaeophyce. Rhodophyce, Gracilaria, Gelidium, okay, Porphyra. So these are examples for Rhodophyce. Hepaticopsida, liverworts. So Marcantia, Bryophyte again. Moss, commonly called as mosses, that is Bryome. Then Anthoceratopsida again, Anthoceros. Okay, so the polytrichum. So these are examples. Then Psilotopsida again, Psilotum. Then Lycopsida again, Lycopodium. Then Spinopsida again, Equisetum. Then Pteropsida again, Pteris. Okay, so Needles again, Neatum. Cycadales again, Cycas. Then conifers again, Pinus. Monocot again, Maize. So you can give any examples. This is a familiar one. So dicot pulses. Okay, so these are certain examples for different group of plants. Okay, so this classification is based on the nature of the thallus and the plant and how they reproduce. That's the basis. Okay, so Chlorophyce, Phaeophyce, Rhodophyce, Hepaticopsida, Bryopsida, Anthoceratopsida, Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida, Needles, Cycadales, conifers, monocots and dicots. Okay, so let me see the few different characters. So among these groups, okay, so up to gymnosperms, they are up to gymnosperms. Illi tankano non-flower producing plants. They are non-flower producing plants. Okay, they are not going to produce flower. No flower is going to be produced. Okay, so whereas angiosperms produces the flower. Okay, so among these ಇವನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ ಟು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ತನಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ನ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಇರೋದೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಗೈನ್ these are algae and bryophytes. So algae and bryophytes, they are non-vascular plants. Non-vascular. Okay, and there is no xylem and phloem. But from pteridophytes up to angiosperms, they are vascular plants. Okay, they are vascular plants. And algae, bryophyte and some pteridophytes. Okay, so algae, bryophytes, so this is one category, right? So algae up to pteridophytes and gymnosperms also. Okay, so they have archegonia and antheridia. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಥಿರಿಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಥರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಟ್ gymnosperms up to idra tanaka. Then here onwards they have ovule and anther. So archegonia and antheridia, archegonia antheridia badali ovule matte anther irutte in case of gymnosperms and angiosperms. Okay, so this is overall thing about all the plants. Then with respect to presence of xylem and phloem, so pteridophytes in the, so these have xylem and phloem. Xylem and phloem. ಇದರಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು phloems ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ phloem ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು phloem. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ತನಕ, ಅಪ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ phloem parenchyma ಇರಲ್ಲ. phloem parenchyma absent. Phloem parenchyma absent irutte, so they are present in monocot and dicot. Idu one thing. And the next thing, in case of gymnosperms, vessels are absent. So gymnosperms alli vessels absent. Vessels absent. Yadu pteridophytes ಮತ್ತು gymnosperms alli vessels absent irutte. So ee group barutte ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. Whereas in angiosperms vessels present, so they have only tracheids. xylem ನಲ್ಲಿ tracheids ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ angiosperms ಅಲ್ಲಿ vessels ಇರುತ್ತೆ, tracheids ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ tracheids ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟಾ. ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟಾ. Okay, so this is how we can classify the plants. So let me deal with the individual one, like algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms, with a brief, okay, with a little brief about their characters. Okay, so chlorophyce, let's come to algae. So chlorophyce, the chlorophyll pigment is chlorophyll A, chlorophyll B, whereas phaeophyce, chlorophyll A, chlorophyll C, rhodophyce, chlorophyll A and chlorophyll D. A is common, B, C, D. Okay, so along with that, phaeophyce, they have fucoxanthin. Sorry. So they have brown color due to the presence of xanthophyll called as fucoxanthin. Okay, whereas rhodophyce are red color due to the presence of phycoerythrin. Okay, so pigments na you need to remember. So the pigment mela aito. With respect to reproduction, so reproduce sexually and asexually. So asexually by forming zoospores. Okay, so with respect to the number of flagella, so flagella wise hoytandre, so chlorophyce 2 to 8 irutte and they are equal flagella. So equal flagella ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ದ ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ರೋಡೋಫೈಸಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. Okay, yeah. Then with respect to sexual reproduction, so came across different types like isogamy, anisogamy and oogamy. So these two types irutte. Okay, so isogamy andre it is a fusion of morphologically same kind of gametes. Suppose ಇದೆರಡು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ. ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ one smaller and another larger gamete, that is called anisogamy, it is a fusion. Whereas oogamy, one larger non-motile female
and small motile male gamete, that is called oogamy. So in case of algae, you can came across that isogamy, anisogamy and oogamy. Okay, so but in rhodophyceae members, flagella were absent. Okay, so chlorophyceae, phaeophyceae it is common. Okay, yeah, so that is about the algae. Next come to bryophyte. So bryophytes. So bryophyte, main plant is gametophyte. Main plant body is gametophyte, that is it is haploid. Okay, so this gametophyte upon mitosis produce gametes. Okay, so mitosis agi gametes na produce madutte, so those are haploid gametes. Okay, so these gametes are fused to form zygote, but the zygote develops into zygote undergo meiosis to produce haploid spores. So these are spores, and these haploid spore develop into sporophyte. Okay, so zygote to sporophyte stage na indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. So develop into sporophyte. So within the sporophyte, haploid spores are going to be formed. It developed into gametophyte again. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, gametophyte main plant body, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So let's say this is a male and female one. So male is produced in antheridia and female one is archegonia. Okay, so antheridia itara club shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, whereas archegonia it has flask shape. itara flask shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, it has a single egg. Okay, so ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ zygote ಆಗುತ್ತೆ. that zygote develops into sporophyte. That sporophyte, within the sporophyte, meiosis takes place to produce the haploid spore. 50% of the haploid spores develop into male plant and 50% develop into female plants if it is sexual dimorphism is there. Okay, male ಮತ್ತು female plant separate ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So if you take the example of Marchantia, so Marchantia plant ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So where male plant is separate and female plant is separate. So male plant, okay, so female plant is look like this, male plant is look like this. So here within this structure, it contains archegonia like this. itara flask shaped archegonia irutte, egg irutte. So fusion agi sporophyte is going to be formed there. Okay, so antheridia club shape alli irutte, it releases the antherozoids. Antherozoids have flagellate and they need water to transfer the gametes. Okay, remember they need water to transfer the gametes. For sexual reproduction they need water, that's why they are called as amphibians of plant kingdom actually. Okay, so it is like bryophyte. So bryophyte can be better understand by the considering polytrichum or bryome. Okay, so it has flower, small leaf like structures. Let's consider one plant and another plant. So cyclic manner ಅಲ್ಲಿ use ಇರುತ್ತೆ. Okay, so let's say this is the male plant and this is the female plant. So male plant produces antheridia, female plant produces archegonia, that is flask shaped structure, but they are covered with leaves like structure. Okay, so egg irutte centrally, it has egg. Antherozoids are released, remember they have flagellated. With the help of water they reach the egg, archegonia, fertilize it. So nodi, this is haploid, main plant body is haploid. Now this zygote develops into sporophyte with a long stalk. It starts to produce a long stalk, na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. At the tip it produces the capsule. Okay, so this represents sporophyte. So it is phorophytic generation, especially this capsule represent the sporophyte, whereas this part is gametophyte. Okay,
So while explaining algae, I forgot to tell, algae has haplontic life cycle. Lower algae like chlorophyll members have those organisms, the algae which have haploid plant body, they shows a haplontic life cycle, whereas a certain brown algae and red algae, they shows a haplontic and haplodiplontic. Okay, so this represents the diploid stage, this represents the haploid stage. Very important point you need to remember here is sporophyte depend on gametophyte. Sporophyte depends on gametophyte, that is important. Sporophyte gametophyte mele depend agirutte, that's important, and gametophyte is independent. Remember this point, gametophyte is independent, adu yadra mele depend agiralla. Green plant enide, that is independent, okay, that is green in color, it can perform the photosynthesis, so it is independent, whereas sporophyte is dependent. Okay, so ee capsule olagade meiosis agi it releases the spores release ಮಾಡುತ್ತೆ, that spore germinate to give 50% give male plant, 50% give female plant, so like that they are going to produce. So long this structure is called a seta, this is a seta, this is a capsule. The capsule ಒಳಗಡೆ meiosis ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how the bryophyte is going to reproduce. Okay, yeah. So I missed one thing again. So after the spores are released from the plant, so these spores germinate to give a structure called a protonema. Spore germinate to give protonema. Spore germinate to give protonema, it important. So protonema irutte. Okay, so idu ತರ elongate structure irbodu ಅಥವಾ sometimes ತರ slightly heart shaped structure ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. So ಇದರಿಂದ plant is going to be produced. Sometime it going to break down, ಇದು break down ಆಗಿ individual plant ಕೂಡ secondary ಇದಾಗಿ protonema ಆಗಿ break ಆಗಿ plants ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so next group of plant. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ xylem ಮತ್ತು phloem ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ plants. So next ಬರುವಂಥದ್ದು pteridophytes. Right, come to the pteridophytes. So these are pteridophytes, first vascular plant. They are first vascular plants on earth, and they have xylem and phloem. ಇದರಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು phloem appear ಆಗಿರುವಂಥ first group of land plants. Okay, so these are pteridophytes. So pteridophytes ಅಲ್ಲಿ the main plant is sporophyte. Main plant is sporophyte, but ಇಲ್ಲಿ bryophyte ಅಲ್ಲಿ main plant is gametophyte, but it is sporophyte ಅಂದರೆ diploid ಇರುತ್ತೆ. Okay, so important feature of this pteridophytes, that is the presence of sporophylls. So sporophylls ಅಂದರೆ on a plant leaves are produced, these leaves itself they produce a certain structures. Okay, so called sporangia. So leaf mele sporangia irutte, sporangia produces spores. Okay, so that leaf which produces a spore is called as sporophyll. Idu ಒಂದು leaf ಆಯಿತು. Aggregated sporophyll forms cone. ಇದು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ನ ಇದು ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಡ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋರಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೂ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ microspores and megaspores.
ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಕೆಲವು ಕೋನ್ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕೋನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕೋನ್ಸು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್. 2 ಕೈಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ. ಸೊ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್, ಸೈಲೋಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೈಲೋಟಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಲೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಪೋರ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ germinate to give heart-shaped structure. Okay, so this spore is haploid. And it germinate to give that haploid structure, heart-shaped structure called gametophyte. Okay, so ನೋಡಿ leaf ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಪೋರ್ ಏನಿದೆ, that spore germinate to give the structure. It is a slightly heart-shaped structure called as prothallus. So it is haploid in nature. So it is prothallus. Okay, so on this you can find the presence of archegonia and antheridia. Okay, so archegonia and antheridia are born here. So antheridia and archegonia. Okay, so after fertilization, so fertilization ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, gametophyte present on sporophyte. Gametophyte ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ gametophyte takes place within the sporophyte itself. So this is the precursor for seed habit. ಈ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, this kind of prothallus is not going to be produced. Arch shaped alliruvanta prothallus not produced in heterosporous. Okay, yeah, so that's it. So this is about the pteridophytes. Okay, and the life cycle shown by pteridophyte is main plant part is a diplohaplontic, whereas bryophyte haplodiplontic. Algae nalli haplontic irutte, haplodiplontic irutte. Okay, so this is how pteridophyte reproduce. Okay, so next come to the next group of plants, that is gymnosperm. Okay, so gymnosperms, they are called naked seeded plants. Okay, so naked seeded plants anta andre no fruit is produced. Fruit produce agalla. Instead ovule directly forms seed without
ವಿತೌಟ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೈನಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಪೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಕೋರೈಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ microsporophyll. Okay, they are aggregated. Okay, ಅದೇ ಥರ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ megasporophyll. Okay, it is also aggregated. That aggregated, so that aggregated microsporophyll is called as male strobili. Similarly, aggregated megasporophyll is called as female strobili. Okay, so male strobili is also called as male cone, and female strobili is called as female cone. Okay, so male cone ಮತ್ತು female cone ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So male strobili produces microspores. Those microspores are nothing but like anther. This megaspore is nothing but egg or ovule or egg. Okay, so sometimes this male strobili and female strobili born on the same plant. Okay, if male and female cone born on same plant. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಪೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ born on one plant, female cone born on another plant. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಪೈನಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಾಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, so after fusion it forms the embryo. That embryo developed into seed directly in case of gymnosperms. Okay, but fruit is not going to be produced there. Okay, so fruit produce agalla. Okay, so ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, Sequoia sempervirens. It is the tallest plant. So tallest plant in the plant kingdom is Sequoia sempervirens. It belongs to this gymnosperm. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ with respect to reproduction, so you are already learnt in detail in sexual reproduction in flowering plants in second year. That is, it produces stamens, then pistils. Stamen produces stamen consisting of anther, pistil consisting of ovule. Anther produces pollen grain, ovule produces embryo sac. Okay, so fertilization ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ double fertilization where it forms a syngamy and triple fusion. So syngamy forms the zygote and the triple fusion forms the primary endosperm nucleus. Later it develops into endosperm.
ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ endosperm is haploid and is pre-fertilization product. Whereas in angiosperms post-fertilization product. Okay, yeah. So angiosperm ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ because you already learned in detail in the second year. Okay. So next come to different types of life cycles. Haplontic, haplodiplontic, diplohaplontic and diplontic. Okay, so ಇಲ್ಲಿ main plant is haploid. Okay, so ಇಲ್ಲಿ haplodiploidic ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ main plant haploid. Okay, so diplohaplontic main plant is diploid. So in diplontic kuda main plant is diploid. So main plant to diploid ide andre haploid ide andre gametophyte. Main plant is gametophyte. So main plant to haploid ide andre again it is gametophyte. So diplohaploidic andre main plant is sporophyte. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ಗೆ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ like Spirogyra is example for that. Okay, so haplodiplontic bryophytes. Okay, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ pteridophytes, whereas diplontic gymno and anchio ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ we can see the multiple choice questions later. Okay, thank you. Hi everybody. So in the last class we discussed the plant kingdom. The whole chapter is discussed briefly. Let's move on to the
competitive questions. So question number 1, which of the following systems of classification involves the usage of one or few morphological characters? See there, either they are going to use one character or a very few characters, especially morphological characters, for characterizing the organisms or grouping the organisms, whether it is artificial system or natural system or phylogenetic system or Bentham and Hooker system of classification. Okay, so as you know, in artificial system only few morphological characters are considered. Okay, so based on few morphological characters, the organisms are grouped into different categories according to their similarities and dissimilarities. So only few characters were considered in artificial system of classification, like the size of the leaves, or like Linnaeus classified. Best example for artificial system is Linnaeus. He classified the plants based on stamens, number of stamens present in the plant, like monandria, diandria, triandria. Like that, he classified the plants into 24 groups. Okay, so based on only stamen character he considered. So only one or few characters are considered in artificial system of classification. Of course, the example for artificial is Linnaeus system. Okay, so next, natural system. In a natural system of classification, okay, so many characters were considered. Many characters, not only one or few characters, many characters were considered, including morphological character, flower character. So again, in the flower they are going to consider pistil character, stamen character, then embryology. Okay, so what are all the possible characters need to obtain to classify the plants that can be considered in natural system of classification? So example for natural system of classification is Bentham and Hooker, so commonly called as B&H system of classification. Then the phylogenetic system of classification. In phylogenetic system of classification, evolutionary aspects were considered. So evolutionary aspects were basically considered for phylogenetic system. And so here most of the plants which are in natural and artificial system, those plants are segregated and they are going to different families in the phylogenetic system of classification, because they mostly concentrated on evolutionary aspects. Okay, so and affinities, they considered mainly affinities between the groups of plants. Okay, natural affinities between the group of plants with respect to their phylogeny. Okay, then best example for phylogenetic, you can give the example of Hutchinson system of classification. Hutchinson system is there, Takhtajan system is there, Cronquist system is there, so many were there. And most advanced phylogenetic system classification, as I already told, this APG system of classification. Okay, so APG system, angiospermic phylogenetic group, is the most advanced type of classification for plants under phylogenetic system. Okay, so angiospermic phylogenetic group 3 is presently using system of classification under phylogenetic system. So this is how plants are going to be classified according to their similarities, dissimilarities and different characters. Okay, let's move to the next question. Yeah, so cytotaxonomy. Cytotaxonomy is based on, so cytology, study of cells. Okay, then the taxonomy, grouping of organisms. Okay, so organisms, no, cell structure basis mele, cellular content basis mele are going to classify. That is a chromosome number. So how many chromosomes were there in the plant? The plant cell, that is going to be considered. Then chromosome structure. So the different types of chromosomes were there based on the centromere position. So those are also considered. Then how the chromosomes are behavior during cell division and how they are going to express the character. So those are all considered here. So cytotaxonomy consisting of all of these.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೈಟೋಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ by everyone to study this cytotaxonomy. Okay, only for research purpose we can use this. Okay, so let's move to the next question. So which of the following is a flagellated algae? Flagella ಇರುವಂಥ algae ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? So Chlamydomonas, Ulothrix, Spirogyra, Acetabularia. So if you remember the structure of Chlamydomonas, so Chlamydomonas is have the shape like this. Okay, so and it has two flagella, so it is pear shaped one, two flagella like this, and remember that produces a two equal flagella, so flagella size equal irutte. Okay, if it is unequal it becomes Phaeophysemembers. Okay, and it has a cup shaped chloroplast, there are cup shaped chloroplast irutte, and along with that a structure called a pyrenoid. Okay, pyrenoid irutte which stores the protein and starch. Then it has a nucleus, it has an eye spot to recognize light, so light recognize ಮಾಡಕ್ಕೆ eye spot ಇರುತ್ತೆ. So this is eye spot and it is made up of astaxanthin. So ಇದರಲ್ಲಿ astaxanthin ಇರುತ್ತೆ. So astaxanthin represents the eye spot. So astaxanthin is a pigment that is responsible for recognizing the light. So it is a photosensor. Then it has a nucleus. Okay, next come to Ulothrix. So Ulothrix is a filamentous algae. So it is a filamentous algae. So it has the compartments like this, that chloroplast like this. So ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ Ulothrix. So it is Ulothrix, and you know Spirogyra, it is also filamentous type. So you can observe the difference between these two with respect to the compartments, and here chloroplast is a spiral one, so spiral shaped chloroplast is there. So this is Spirogyra, and Acetabularia, so one of the largest one, actually it looked like a mushroom. Acetabularia, it looked like a mushroom in its structure. Okay, Acetabularia. So this is Acetabularia. So if you remember the diagrams of all these one, you can definitely choose the answer. Chlamydomonas having flagella. Okay, so this is about the different types of algae, and this belongs to Chlorophysemembers. Okay. Go to the next question. Yeah, in Ulothrix meiosis occurs in. Okay, so Ulothrix, I already told, it is a filamentous fungi. Okay, so this Ulothrix has haploid plant body. It is haploid plant body. Okay, so remember, whenever the organism is haploid, during sexual reproduction, so do you think a meiosis is required for the gamete formation in all the case? No. In case of haploid plants, especially lower plants, during sexual reproduction, haploid plant body, so main plant body is the thallus. So thallus is itself a haploid. So it should undergo mitosis. To form gametes. Okay, so these are haploid gametes. So why it is unable to undergo meiosis means already haploid were there. If again meiosis occurs, it become often. So it is not possible. So gametes are going to be produced by undergoing mitosis. So when the gametes from two different sources are going to be fused, it forms the zygote. Okay, so these zygote, remember, so generally in higher plants what happens, zygote develops into embryo gives rise to the new plant, but here there is no
embryo development takes place. Remember, so in lower plants embryo ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಿಕಾಸ್ zygote is not going to develop into embryo. So instead zygote may directly develop into sporophyte or undergo meiosis to produce the spores. Those spores developed into haploid gametophyte again. Okay, so since haploid, thallus is a haploid, it is considered as gametophyte only. So if you recall the meaning of gametophyte, the structure, plant structure which produces gametes. Gamete na produce ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ is itself a gametophyte. Sporophyte ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ zygote, if it is developed into, so zygote means diploid. If zygote develops into the filament, ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it become diploid, isn't it? ಟು ಏನಿರೋದು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ zygote ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಇದಾಗಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಾಗ haploid spores are going to be formed. So here spores are going to be formed. Okay, so these spores, haploid spores now germinate to produce the new gametophyte again. So this is the gametophyte. Okay, so remember, if the main plant body is haploid, zygotic meiosis takes place. Zygotic meiosis. Zygotic meiosis ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ if the main plant body is haploid or main plant body is gametophyte. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೋವರ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಇನ್ bryophytes zygotic meiosis takes place at the same time in some fungi. After karyokinesis meiosis takes place, that is also considered as zygotic meiosis. So these are the group of organisms where you can find zygotic meiosis. Okay, so remember this. Lower algae, bryophyte and fungi nil matra zygotic meiosis ಆಗುತ್ತೆ. If you consider pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, the main plant body is diploid and it is sporophyte. So zygotic meiosis not takes place there. If the main plant body is diploid, meiosis takes place only during gamete formation. Okay, so only meiocytes are undergoing meiosis there. Okay, yeah, so this is about the type of division which is required during the gamete formation. Then what is a zygospore? Okay, so let me explain this zygospore by taking a fungi. Rhizopus na tagondu let me explain it. Okay, so Rhizopus is a fungi which belongs to Phycomycete. So it is Phycomycete fungi. So let's say this is one hyphae, this is another hyphae from different spore. Okay, so ಎರಡು different kinds of spores na ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So when the hyphae produces the branches like this, when two different strained hyphae, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಫೆ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಫೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಎರಡು ಹೈಫೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನೋಸೈಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಬರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರೊಟ್ರೂಬರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So nucleus are also migrated to this protuberance. Of course the whole plant has
thallus has a multinucleate condition. It is a sinusoidal hyphen. Okay, so at the point of contact, when they are touched each other, at the point of contact wall dissolve ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. So nucleus and cytoplasm, plasmogamy and a karyogamy occurs there. Okay, so when a karyogamy plasmogamy occurs there, there will be a formation of, so this is called zygote. Actually it starts develops thick wall, ಇದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು thick wall develop ಆಗುತ್ತೆ. So it become a spore like structure. So that structure is called as zygospore. ಇದನ್ನು ನಾವು ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್? ಝೈಗೋಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, zygote develops into spore, thick walled spore. Okay, that's why it is called as zygospore. And the group of fungi which exhibit or which produces a zygospore as a sexual spore. So remember, this zygospore is a sexual spore. So sexual spores of phycomycetes, we can call them as zygospores. ಇದನ್ನು zygospore ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಗೈನ ನಾವು ಝೈಗೋಮೈಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So they are called as zygomycetes. So zygomycetes, they comes under this phycomycete. Actually fungi can be further classified in different 8 classes, but maybe 4 classes ಇದೆ. So here zygomycete is one. Okay, so hope you understand. So what is that zygomycete? The zygote develops into thick walled spore called as zygomycete. Sorry, zygospore. Next come to zoospore. Okay, so zoospore, spores having movement. Okay, so ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ, ಇಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏಪ್ಲೇನೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಪ್ಲೇನೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ವಿತ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ zoospores, without flagella aplanospores. Okay, and this zoospore is the most common type of asexual reproduction. Asexual reproductive propagation. So in the second year first chapter only you have studied the examples. So for zoospore, that is Chlamydomonas. So Chlamydomonas is example for zoospore containing zoospore producing algae. Okay. With the flagella, without flagella. With flagella are zoospores, without flagella are aplanospores. Okay. Next, thallus. So thallus is a undifferentiated plant body. So we cannot differentiate them into root, stem, leaves and flowers. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ and bryophytes. Algae, bryophytes. Only 2 groups majorly. So but in terms in pteridophyte, gymnosperms and angiosperms, we are able to identify the stem leaves. So leaves are called as fronds in case of pteridophytes. So usually thallus organization is observed in algae, bryophyte and even fungi. In fungi we call them as thallus. Remember earlier fungi was in plant kingdom, so there is no stem and leaves root, so they we call them as thallus. Okay, so that's it. Next, move on to the next question. Okay,
So go through the following statements. In chlorophyce, the flagella are 2 in number, unequal in size and lateral in position. So remember, so flagella are 2 in number, unequal in size. No. Okay, remember in chlorophyce flagella are equal in size. ಎರಡು equal size ಇರುತ್ತೆ. Okay, in phaeophyce flagella are 2 to 8 in numbers, equal in size. Never. In phaeophyce flagella are unequal. So ectocarpus is a kelp. So this is wrong. So which of the following are incorrect, they are mentioned. Okay, so ectocarpus is a kelp, belongs to phaeophyce. Okay, so here ectocarpus is a filamentous algae, but it is not called as kelp. Idu kelp alla. Okay, so ectocarpus is not a kelp. So kelp antandre laminaria, then sargassum. So these are considered as kelps. Ectocarpus is not a kelp. Okay, then asexual reproduction in algae is by production of spores, which are most common are zoospores. As already told, they produce a zoospore, so that's right. Okay, then which of these are incorrect? 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 are the right answer. So hope you got it. So this is the right one. Yeah. Okay, so with respect to position also, so lateral and apical. In case of chlorophyce it is apical, in case of phaeophyce it is lateral. ನೋಡಿ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ phaeophyceನಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ number 6. Yeah, so algae have cell wall made up of cellulose, hemicellulose and lignin. Remember, hemicellulose and lignin are absent in algae. Cellulose, galactans and mannans. Yes, cellulose irutte, galactans irutte ಮತ್ತು mannans irutte. So these are the different types of sugars along with the cellulose. So hemicellulose, as told, hemicellulose is absent, but pectin is present. Pectin irutte, cellulose irutte. Okay, so proteins iralla. So this is the right answer there. So galactans and mannans are the different types of sugars. They are associated with the algal cell wall. Okay, cellulose, galactans and mannans are present in case of algal cell wall. So hemicellulose and lignin, they are present in advanced plants. Okay, like angiosperms, gymnosperms, pteridophytes ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ hemicellulose. Okay, so pectin is a cementing material which joins the two plant cells. It is also present there. Okay, especially in filamentous algae. Okay, let's move to the next question. Yeah, so natural classification system is based on external and internal feature. Okay, natural classification, it considers many characters, internal feature also, as I already told. It considered embryology also, it considered anatomy also. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ internal feature ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ natural system of classification ಅಲ್ಲಿ. Okay, statement 1. So ಇಲ್ಲಿ which one is wrong and which one is right asking. So statement 2, cytotaxonomy is based on the chemical constituent of the plant. So chemical constituent of the plant was considered to group the plants in chemotaxonomy. In chemotaxonomy, not in cytotaxonomy. Okay, so chemotaxonomy nalli chemical constituent ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. cytotaxonomy ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ behavior, chromosome number is considered there. So statement 1 is right and statement 2 is wrong. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay, yeah, so that is the answer. But practically natural system classification is good. So we cannot classify the plants by a cytotaxonomy generally. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because we are unable to identify
the characters of plants by using cytotaxonomy. Okay, so natural system is the best one. Okay. So let's move to the next question. Question number 8. Yeah. So match the following: list 1 and list 2. Some organisms were there, and their products were also there. Okay. So algin, from which organism you are going to identify the isolated. So you have to search for that. Then carrageen, agar and iodine. If you are familiar with anyone, you can tick that first. So agar is a familiar one, so you can go with that. Agar, Gelidium, then Gracilaria. So ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 or 5. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಸಿ 5 ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ 1 ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ 5 ಇದೆ. Okay, then search for other options. So algin A3, so brown algae. Algin is isolated from brown algae. So brown algae ಸುತ್ತ brown algae ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಆಲ್ಜಿನ್, ಅದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೆನ್ carrageen is isolated from red algae. Carrageen is from red algae. Iodine isolated from laminaria. Okay, so D2. So there is the one. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ sometimes can easily get the answer. Okay, so this is about to match the following. You have to choose the options like this. ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Choose the correct combination about the bryophytes. They are homosporous. Of course, they are produced as the homospores. Suppose if you consider anyone bryophyte. So, ಯಾವುದೋ ಒಂದು bryophyte ನ plant ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so this bryophyte plant produces the spores. So this is spore. Suppose it is a male. So here it is a female. So they reach it, fertilization takes place. They produce a capsule. Within the capsule again, same kind of spores are going to be produced. So these are gametes actually. So these spores are of same kind. Among these, 50% of the spore develop into male and 50% of the male develop into female. So that indicate only one kind of spores are going to be produced. Otherwise, we cannot differentiate male and female spores there. So it is homosporous. Okay. So ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಮತ್ತು ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓದಿದ್ರಿ. ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. Okay, whereas heterosporous they produced the gametophyte on the sporophyte itself, but in homosporous independent gametophyte irutte. So gametophyte is independent in case of homosporous pteridophytes, but heterosporous pteridophytes alli gametophyte is dependent. Okay, remember that. Okay, so idu sorry, the pteridophytes related alla. Okay, so homosporous, so they are the first land plants. Yes, bryophytes are the ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಎಸ್, ದೇ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ haploid, so it is gametophyte. On the gametophyte, sporophyte is going to be produced. Okay, so it represents the diploid state. Actually idu matra, so it represents the diploid state, but it represents the main plant body represents the haploid state. Okay, so here sporophyte depend on gametophyte. The longest lived one is haploid, so it begin with a haploid, and the diploid also it can live on gametophyte for several days. So haplodiploidic. Okay, so haplodiploidic irutte. Then ಬರೀ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟೈರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥವು ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಥವಾ ರಿಕ್ಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಂದ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಂಥೋಸೆರಾಸಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಈ ಥರ ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಉದ್ದ ಇರೋ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವೆರಡು ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದಾದರೆ ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. Yeah. So 1, 2, 3 and 4 all are correct. 1, 2, 3 and 4 only. 1, 2, 3 and 4 all are correct. So this is the right answer. So hope you got it. Okay, next, what is the next question? Yeah. So a type of life cycle where in diploid independent sporophyte is dominant and haploid phase is represented by gametes only. Main plant body is diploid independent. Okay, main plant body diploid independent and it is sporophyte. ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ they represent gametophyte. ನೋಡಿ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ hope you understand the question. Read it carefully. A type of life cycle wherein the diploid independent sporophyte independent ಇದೆ and is dominant and the haploid phase is represented by gametes only. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು? ಈಗ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ pteridophyte. If you recall the pteridophyte's gametophyte. Okay. So pteridophyte main plant is diploid. No doubt. Okay.
So in homosporous pteridophytes, so I already told in homosporous pteridophyte, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಂಡಿಂದ ಫ್ರಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ದರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್. ದಿಸ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ germinate to give heart-shaped prothallus. It produces heart-shaped prothallus. So this prothallus is nothing but gametophyte. ಇದು gametophyte ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it consisting of many cells. Gametophyte represented by many cells. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥಿರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ಆಂಥಿರಿಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಇದ್ರೆ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೇ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇರೋದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರಿಂದ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಗೈನ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, haploid phase is represented only by gametes. Gametes ಇರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದ second year chapter, sexual reproduction in flowering plants. So what happens there? So flower produces the structures like this, and they release the pollen grains. If you recall the pollen grains, microspore irutte, microspore ಇಂದ 2 celled stage ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 celled stage ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ these structure again they form the gametophyte. ನೋಡಿ, ಸೊ this whole structure 2 celled ಅಥವಾ 3 celled ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 celled stage ಆರ್ 3 celled stage, it represents gametophyte. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, 2 cells, ಕಾಮನ್ಲಿ 2 cells ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ 2 cells. ಯೂಶಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 gametes. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದು. ಸೊ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, remember the structure in female gametophyte, it consisting of 7 celled 8 nucleate condition. Okay, ನೋಡಿ, angiosperms ಅಲ್ಲಿ few cells, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ gametophyte ಅಲ್ಲಿ 2 cells ಇರುತ್ತೆ, 3 cells ಇರುತ್ತೆ. whereas in female gametophyte it is 7 cells. pteridophytes ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ many cells. ಅದೇ ಥರ if you consider bryophyte, ಮೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದೆಮ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 3 or 7 ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ algae, then bryophyte, then pteridophyte, then gymno, then angio. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಿರ್ಬೋದು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 cells ಆರ್ 7 cells. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ cells in gametophyte starting from algae to angiosperm. ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 cell to 7 cell. ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so you can remember that. So by considering all this, we can say diplontic is the right answer, because in the diplontic shows by both angiosperm as well as gymnosperms, both shows few cells containing gametes. Okay, so answer is diplontic. So hope you got it. With respect to gametophyte structure, you can remember this. Move on to the next question. So question number 11. Prothallus of fern produces. So just now I explained that prothallus of fern is nothing but a gametophyte. It produces what? Gametes, spores, both A and B, none of the above. Okay, so prothallus ಒಂದು homospores ಇಂದ produce ಆಗಿರುತ್ತೆ. It consisting of antheridia and archegonia. So antheridia and archegonia start produces gametes. Okay, yeah, that's why it is called as gametophyte. Prothallus is the gametophyte. So antheridia and archegonia are born on this prothallus. Okay, remember this. Next question. Yeah, so gametophyte of fern have both antheridia and archegonia. Both antheridia and archegonia start to produce male and female gametes. Okay, yeah, that's it. Of course, it is in case of homospores. Okay, yeah, in fern prothallus develops from ಫರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಝೈಗೋಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಾಂಡ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಾಂಡ್ನ ಅಂಡರ್ನೀತಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಬಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೀಫ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೋರಸ್ಸು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋಮಿಯಮ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಇದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Yeah, so the right option is spore. Next question. In cycas, an ovule has how many archegonia? So archegonia number is more in case of cycas. Okay, so usually 2 irutte, sometimes it is more than 2. So ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 to 8 ಇರುತ್ತೆ. So archegonial cells are present in cycas ovule. Many cells up to 2 to 8 were present. Okay, so remember that it is important character of cycas as well. Okay, so next question. Yeah,
Read the following statement. The male or female cones or strobili may be born on the same tree in Pinus. Okay, male cone ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ದೆನ್. ಪೈನಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್. CIOUS. Okay, so ಅದೇ ಥರ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ECIOUS, ಡಯೇಷಿಯಸ್. Okay, yeah, that's it. Then stems of cycas, sorry, it's right. So stems of cycas is branched and of Pinus cedrus is unbranched. No, cycas branch ಆಗಲ್ಲ, whereas Pinus branch ಆಗುತ್ತೆ, cedrus branch ಆಗುತ್ತೆ. So this is not the right one. In gymnosperms, so generally taproot are found. Yes, it represents taproot system. So 1, 2 and 4 are right. So 1, 2, 4 are correct statement. Let's move to the next question. Yeah, so vascular plants lacking vessels and companion cells. Okay, so xylem nalli, so you know the composition of xylem, they have tracheids and vessels. Tracheids and vessels common agi heltivi. Okay, so those plants do have tracheids are grouped as tracheophytes. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟ್ರೈಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಟೆರಿಡೋಫೈಟು, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸು, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸು, ಇವು ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್. But certain very few gymnosperms also have vessels. So that indicates the gymnosperms are evolved into angiosperms. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಸಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಸಲ್ಲೆಸ್. ದೆನ್ bryophytes, you know, there is no vascular system there, like xylem and phloem are absent. Okay, then companion cells. So companion cells are present along with the ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್. Let's move to the next question. Yeah, so which of the following are heterosporous pteridophytes? So heterosporous andre which produces two types of spores, microspores ಮತ್ತೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಥರ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋ, it produces two types. Equisetum, it produces homotype. Salvinia, hetero. Remember this Salaginella and Salvinia, they are heterosporous pteridophytes. Okay, so 2 and 4. This is the right answer. And important thing about this heterosporous condition. Okay, so it is considered as precursor for seed habit. ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನೇಕೆಡ್ ಓವ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್. ಹೌದಾ, ಆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. So let me explain briefly why it is considered as a precursor for seed habit ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್.
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋನ್ನ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೋನು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು, ಬಟ್ ಇದು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್, ಇದು ಎರಡೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಸೀಡ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಆ ಕೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಡ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೀಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. So two different types of gametophytes were there in pteridophytes. Homosporous produces independent gametophyte, whereas Heterosporous produces dependent gametophyte. Okay, that's it. Let's move to the next question. Question number 18. Select the correct statement. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Yes, homosporous matte sorry, it produces only heterosporous, not homosporous. Right. Then Salvinia, ginkgo and pinus. Okay, all are gymnosperms. So idu wrong ide. So Salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperms. Here ginkgo biloba, it is called as living fossil. So it belongs to gymnosperm. It belongs to gymnosperm. Pinus belongs to gymnosperm, whereas Salvinia it belongs to pteridophyte. So it is pteridophyte and it is example for heterosporous. Okay. So idu agalla. Sequoia is one of the tallest trees. Yes, Sequoia belongs to gymnosperm. It belongs to gymnosperm. It is the tallest tree and the oldest tree as well. The leaves of gymnosperms are not well adapted to extreme climatic condition. No, idu xerophytic condition irutte. Okay, gymnosperms leaves thick cuticle irutte and it shows glassy appearance. That is one of the character to overcome extreme climatic condition. So by considering this, idu wrong agutte, idu wrong agutte, idu wrong agutte. So the right one is this. Sequoia is tallest trees. Okay, yeah. So the sequoia do, I think you might know that sequoia ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ Sequoia sempervirens. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. Let's move to the next question. Question number 19. Yeah. So embryophytic ಅಂದರೆ they are going to produce the embryo. Then a tracheophyte ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೆನೆರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಫೆನೆರೋ ಅಂದರೆ
Yesterday only I discussed that there are two groups of plants called as cryptogams and phanerogams. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಹಿಡನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್. ವೆರಾಸ್ ಫೆನೆರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೆನೆರೋ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಜಿಮ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋ ದೇ ಆರ್ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಿಮ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋ ಆರ್ ಫೆನರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಇದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಕಿಯೋ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 2 to 8 ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. Move on to the next question number 20. Yeah. So smallest angiosperm is, so smallest angiosperm ಯಾವುದು? Wolffia, Eucalyptus, Pinus and Sequoia. So among these, Sequoia is gymnosperm, tallest plant, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೀನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಅದು. ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಷ್ಟಾಗಲ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿಕ್ವಯಾ ಸಿಂಪರ್ವಿರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೈನಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಫಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, whereas Sequoia is tallest plant, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ Sequoia, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ Sequoia ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ Wolffia subglobosa is the smallest flowering plant. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ Wolffia. ಅದ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸೂಜಿ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಸೂಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 2-3 ಅಥವಾ 4-5 ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Wolffia subglobosa. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ Wolffia subglobosa, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ lemna. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊ lemna is the second smallest and Wolffia is the smallest flowering plant. Okay, so the next question number 21. Okay, so xerophytic adaptations are seen in leaves of gymnosperms. So gymnosperms like xerophytic conditions irutte, they can adapt to external environmental condition. Water kadme idru kuda grow aganta ability irutte. So what are those characters of xerophytic? It is a needle like leaves. Yes, they have needle like leaf. They have thick cuticle, glassy appearance irutte leaves because of that thick cuticle. Then they have sunken stomata. So
ಸೊ sunken stomata means they have hidden stomata. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಫೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ xerophidy ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್. ಸೊ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸು ಯಂಗರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್ ಈವನ್ ದೋ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ xerophidy ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 4 ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. So what is the next question? Question number 20. Okay. Yeah, so plants with naked seeds. So you can directly choose it. Plants with naked seed is gymnosperm, A3. Oh, okay, A3 many options were there. So you can eliminate only one here. Then primitive embryophytes, first true land plants, seed plants with fruits. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ D5. ಸೊ D5 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, C1. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸರಿ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, C4. ಓಕೆ, C4 ಎರಡು ಇದೆ. ದೆನ್ which one need to be primitive embryophytes. So primitive embryophytes, it should be 1. Primitive embryophytes, bryophytes, B1. So 3, 1, 4, 5. Okay, 3, A3, B1, C4, D5, yes. So this is the right option, then it should also be eliminated. Okay, so this is how you need to solve the match the following type. Okay, next 23. So sulfur shower in is the phenomenon related to sulfur shower. ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶವರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಥರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೌಡರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಥರ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಶವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಶವರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು actually this represents the pollen grains actually. So pollen grains are released from that plant, they look yellow color. So yellow color is the sulfur shower ತರ ಇರುತ್ತೆ. Actually it is observed in pollination in pinus. pollen grains release ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸಲ್ಫರ್ ಶವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ pollen grains ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಶವರ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡಿ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, 4. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್? ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಟೆಮನ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ 1 and 3 is the right answer. So ಹೇಳೋಣ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, It's 25.
So select the one with the incorrect statement. So incorrect statement na notkobeku. So bryophyte produces gametes by mitosis. Obviously, because bryophyte, the main plant body in bryophyte is haploid itself. It is a gametophyte, so it produces gametes by mitosis. So haploid spores are produced by diploid sporophyte through meiosis. Yes, haploid spores are produced by diploid sporophyte through meiosis. So meiosis indane haploid spore produce agಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if you just recall the microsporogenesis, PMC ಇರುತ್ತೆ, that PMC undergo meiosis to produce 4 haploid spores. Those are called microspore. ಹೌದಾ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒನ್ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು gametophyte. So later developed into gametophyte. Okay. So haploid spores are produced by diploid sporophyte through meiosis. Microspores are produced through meiosis in case of angiosperm. So angiosperm is a diploid. Okay, diploid sporophyte. Then life cycle of Spirogyra is haplodiplontic. If you recall the structure, Spirogyra belongs to lower algae like chlorophysi member. So in chlorophysi member, it is not haplodiplontic, it is haplontic. It is haplontic only. So this is the incorrect one. So Ulothrix shows zygotic meiosis. Yeah, Ulothrix shows the haplontic life cycle. So zygote form admele zygote undergo meiosis to produce the haploid spores. That haploid spore develop into Ulothrix again. Okay, so this is also right. So the wrong one is life cycle of Spirogyra is not haplodiplontic, it is haplontic only. Okay. So ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. So algae, most of the algae, they shows haplontic. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Let's move to the next question, question number 26. Read the following statement, then select option with correct set of statements. So Valvax does not have free living sporophyte. So Valvax, it belongs to green algae. Green algae nalli main plant is ಅಥವಾ main thallus is haplontic ಅಂದ್ರೆ gametophyte. The main ಇದೇನಿರುತ್ತೆ plant ಇರುತ್ತೆ, that is gametophyte. Since green algae exhibit haplontic life cycle, so in green algae haplontic life cycle, since they have haplontic life cycle, sporophyte represent by zygote only. zygote ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ zygote ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ zygote ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ zygote ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ zygote ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ there is no free living sporophyte there is no free living sporophyte. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ zygote ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ zygote ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. Then all alga shows haplontic life cycle. Most of the alga, lower alga only, they shows haplontic, but not all, because certain algae were there, like some brown algae and red algae. Some brown and red algae, they shows some shows a haplodiplontic and some shows a diplontic itself. Okay, so in the example I saw that. Yeah, fucus. Remember this fucus shows
ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ. ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟಿಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟಿಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಲ್ಗೆ ನೆವರ್ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So all seed bearing plants have diplomatic life cycle, yes, including gymnosperms and angiosperms, both are diplomatic. So bryophytes have haplodiplomatic life cycle, yes, that's also right. So correct statement are A, C, D, E. A, C, D, E illa, A, C, D, E illa. So B is wrong. So B is wrong. All except B, all except C, all except B. Yeah, so this is all except B. Okay, so hope you got it. Okay, so let's move to the question number 27. So which of the following is a dioecious bryophyte? Okay, bryophyte alli yavadu dioecious, male and female plant yavadu separate irutte anta heli. Oh, okay. So Markantia is dioecious, Funaria is also dioecious, Polytrichum is also dioecious. So then question should be which of the following is not a dioecious? Is not a dioecious. And Rixia is monoecious actually. Rixia is monoecious and all other are dioecious. That's why question now we can change like which one of the following is a monoecious bryophyte? So dioecious alla monoecious anta tagondre Rixia will be the answer. So but remember Markantia, Funaria and Polytrichum, they are all dioecious. Male plant separate irutte, female plant kuda separate irutte. So Archegonia born on one plant, Antheridia born on other plant, that is dioecious. Both Antheridia and Archegonia born on the same plant andre that is monoecious. So here Rixia is monoecious. So remember which of the following is not a dioecious bryophyte? So then it should be Rixia. Markantia, Funaria and Polytrichum are dioecious. Okay. Yeah. Let's move to the next question. Question number 28. Statement 1. In heterospore pteridophytes, development of a zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. Nodi, this is the precursor for seed habit. So this sentence depicts that. In heterosporous pteridophytes, development of a zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. So female gametophyte to main plant ಗೆ attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನೆ gametophyte ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. gametophyte ಒಳಗಡೆನೆ ಆಸ್ ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೊಂದು ಇದರೊಳಗಡೆನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ gametophyte when the female gametophyte still attached on the main plant. Okay, yeah, so that is a precursor for seed habit. So heterospore is one of the essential for seed habit in plants. Yeah, precursor for seed habit. So both the statements are correct. Okay. So both the statements are correct. So this is right. So the plants which exhibit this heterosporous condition two ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ, another one is ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ. ಸೊ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Move on to the next question. Agar is obtained from Gracilaria, Laminaria, Gelidium. No, Gracilaria and Gelidium are red algae. Both of them we can isolate. Agar. Okay, agar is hydrocolloidal substance which is used in microbial culture as in confectionery industries as well. So Laminaria, it's a brown algae from where can isolate algin. Algin isolate ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ iodine ಕೂಡ isolate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. Okay, so Laminaria. Okay, next question. So direct question ಆಗಿತ್ತದು. Okay. So which one of the following is considered important in the development of a seed habit? So seed habit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಎರಡು ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯಿತು ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಿ. ಸೊ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಿ is important for the development of seed habit. Okay, yeah, that's it. Move on to the next question. Yeah, so choose the right option. Volvox, Porphyra, Laminaria, Elatrix. So different organisms were given. By looking into those organism structure, you are going to answer it. Okay.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ವಾಲ್ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಫೆರಾ ಲ್ಯಾಮಿನಿಯಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಲ್ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪಾರ್ಫೆರಾ, B is porphyra, C is laminaria, D is ulothrix. Okay, so colony of this valvax is called as synobium. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ synobium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Colony of valvax is called as a synobium, and these are their daughters. They are daughter colony. Daughter colonies. Okay, then in case of laminaria, so this is a hold fast, a stalk like structure called as a stipe, and a long leaf like structure called frond. Okay, ಸೊ ನೋಡಿ ಗರ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಗರ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಫೆರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಫೆರಾ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, okay, let's go on to the next question. Question number 32. Yeah, so correct combination agar, algin, carrageen, chlorella, single cell protein, red algae, brown algae, gelidium and gracilaria. So agar were isolated from gelidium and gracilaria. A4. Yeah, so A4. Okay, one node takshana you are able to get the answer. Algin, they are isolated from brown algae, so B3. Then carrageen, red algae ಅಂತ isolate ಮಾಡ್ತಾರೆ, so C2. Chlorella can be used as a single cell protein. Okay, so right option is second one. Okay, come on to the next question. Question number 33. Okay, so consider the following statement regarding the major pigments and the stored food in the different groups of algae and choose the correct option. So in chlorophyceae, so the question is about chlorophyceae. The stored food material is the starch and the major pigments are chlorophyceae. Of course, starch store ಆಗಿರುತ್ತೆ, it's right. Major pigments are chlorophyll A and C. Yes, chlorophyll A ಇರುತ್ತೆ but not C. C ಇರೋದಿಲ್ಲ chlorophyceae ನಲ್ಲಿ, because chlorophyceae have chlorophyll A and B, whereas the phaeophyceae and the brown algae they have chlorophyll A and C, and the rhodophyceae have chlorophyll A and D irutte. Okay, so phaeophyceae laminarin is a stored food. Yes, that's right. And the major pigments are chlorophyll A and B. So nodi illi wrong ide. Phaeophyceae should have chlorophyll C. So in a rhodophyceae, Floridian starch, yes, it is right, food, and the major pigments are chlorophyll A and D along with phycoerythrin. Yes, A and D irutte, phycoerythrin, which gives the red color pigment. Okay, so then this is wrong, this is right. Okay, so A and B are wrong. A is correct, no. A and B are correct, no. A and C are correct, no. Then C is correct. Yes, C is correct. A and B are wrong. So this is the option. Okay, yeah, so hope you got it. So next question 34. Yeah, pyrenoids are made up of core of starch surrounded by sheath of protein, core of protein surrounded by fatty sheath, proteinaceous center and starchy sheath. Okay, so pyrenoids are commonly found in red algae. Okay, sorry, chlorophyceae members, sorry. Okay, so they have cup shaped chloroplast. So ರೀತಿ ಕಪ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ.
So usually that structure is represented by the structure like this. Okay, so this structure is ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿನ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಶೀತ್. ದಟ್ ಶೀತ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀತ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ನೋ ನಾಟ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, core of protein, yes, surrounded by fatty sheath, not a fatty sheath. Proteinaceous center, yes, protein is present, surrounded by starchy sheath, yes, that's right. Then core of a nucleic acid, no. So third one is the right answer. Okay. Next question. So green algae are ancestors of angiosperms or land plants, because ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆನ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ ancestors of all the plants ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Both have starch and reserve food when compared to angiosperm. Starch has a reserve food, yes, ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ಎಸ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಯೋಫೈಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಕ್ಟಿನೋಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. So red algae are able to grow deep in sea. ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಸೀನಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆನ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ pigment. So with the help of that specific pigment, they can absorb the specific light with longer wavelength. Sorry, short wavelength is blue light. So they can trap blue light. Okay, so they can trap blue light of short wavelength in deep layer of water. This is the right answer. They have a chlorophyll B to trap blue green light. No, then all of the above. Allah. Okay, so this one is the right answer. So they can trap blue light. Okay, so phycocyanin anta heltivi. Cyanin is responsible for that absorption of that blue light. Okay, they have that cyanin pigment. Yeah. Yeah. So consider the following pigments. The characteristic photosynthetic pigment present in chlorophyce would include. So chlorophyce ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? Chlorophyll A ಇರುತ್ತೆ, chlorophyll B ಇರುತ್ತೆ, then chlorophyll C ಇರಲ್ಲ, chlorophyll D ಇರಲ್ಲ, then ಕೆರೋಟಿನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, xanthophyllಸು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ. ಅದರ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬ್ರೂನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಕೆರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು xanthophyll ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ದೆನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್, ಎ ಬಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is about the chlorophyce members. So question number 38. So most of lichens are composed of, so lichens ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ನೋ, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ. ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್, ಯಾ. ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ usually they are marine in nature. Okay, so green algae and ascomycete. So ascomycetes fungi irutte. So lichens alli you can observe that cup like structures, it are small cup like structures irutte called as apothecia. Apothecia is the fruiting body of ascomycete. So ascomycetes usually they forms the association with that lichen. So green partner is
ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್, ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೈಕೋ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ, ಮೈಕೋ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ, ಫೈಕೋ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ. ಫೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್. Phycology, the branch of biology that deals with the study of algae is called phycology. Next question. Okay, so among the following, which algae exhibit only oogamous type? So oogamous type. So oogamous anta andre large female gamete, non-motile, large female gamete and non-motile. Okay, whereas male gamete is small. So male gamete is small and it is motile. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು oogamous type ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ oogamous ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ oogamy, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಟೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ oogamy. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ oogamy ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ oogamy, ಕ್ಲಮೆಡೋಮೋನಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ oogamy, ದೆನ್ ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ. ಸೊ ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ it is observed oogamous. Then porphyra is also red algae, so it can also exhibit that oogamous. Then Ulothrix is a green algae, do not exhibit that. So Polysyphonia and porphyra, they exhibit oogamous. So C and D is the right answer. C and D is the right answer. Okay, so let's move to the next question. So partially heterotrophic plants are bladderwort, Venus flytrap, cuscuta, all of the above. Sorry, not partially. So bladderwort is not heterotrophic. Venus flytrap is not a heterotrophic plant. Then cuscuta is not partially, it is completely heterotrophic. It is completely heterotrophic. For food and water, it entirely depends on host plant. So cuscuta is complete stem parasite. Okay, so completely stem parasite is cuscuta. ಅದೇ ಥರ ಲೊರಾಂಥಸ್ ಇದೆ. There is a plant called Loranthus. It is a partial stem parasite. It is partial stem parasite. So ಅದೇ ಥರ if you take Rafflesia. If you take Rafflesia is complete root parasite. And if you consider sandalwood tree, it is a partial root parasite. Okay, so cuscuta is a complete heterotrophic plant. Okay, yeah, that's it. Yeah, so that completes the plant kingdom completely part. Okay, thank you.